Good morning, students. Today we are going to study a new topic, that is quadrilaterals. What do you mean by quadrilaterals? A four-sided polygon is called as a quadrilateral. Okay, a four-sided polygon. Four-sided polygon means a closed figure made up of only line segments. That is called as polygon. A four-sided polygon. It is known as quadrilateral. Four-sided figures ഏതൊക്കെയാ? We know that it is rectangle, square, trapezium, rhombus, kite. These all are four-sided polygons. Okay, these polygons. Okay, four-sided ഏത് polygon ആണെങ്കിലും it is generally called as quadrilateral. Understand? Quadrilateral എന്ന് four-sided figureനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Four-sided polygon. Figure അല്ല, polygon. It is known as quadrilateral. Okay, now let us know this is a four-sided figure. I name it as ABCD. This is a quadrilateral ABCD. Understand? ഇത് ABCD എന്ന് പറയുന്നത് quadrilateral. Four-sided ഉണ്ട്. Four-sided ആയതുകൊണ്ട് it is a quadrilateral. This is a four-sided polygon. ABCD. Okay. Here AB and DC are opposite sides. Okay. AB and DC are the opposite sides. Similarly, AD and BC are opposite sides of this polygon. Understand? AB and DC are the opposite sides. Similarly, AD and BC are the other opposite sides of this polygon. Like that, A and C are opposite angles. Okay, and D and B are opposite angles. In the 5th standard, we studied like this. Here, AB, this side AB is adjacent to DA and CB. Understand? AB എന്ന ഈ ലൈന് അഡ്ജസൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തുള്ളത്, ഡി എക്കും സി ബിക്കും അടുത്താണ് എ ബി. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അല്ല. ഡി സി ഈസ് ഓൾസോ അഡ്ജസൻ്റ് ടു എ ഡി ആൻഡ് ബി സി. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് AD is adjacent to AB and DC, and CB is adjacent to AB and DC. Okay, adjacent എന്നാണ് അടുത്തടുത്ത്. ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിനും അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത്. അതിനാണ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് the angle A is adjacent to angle B and angle D. Angle B is adjacent to angle A and angle C. Angle C is adjacent to angle D and angle B, and angle D is adjacent to angle A and angle C. Okay, that is adjacent angles and adjacent sides. And opposite angles are A and angle C, angle D and angle B. They are opposite angles. Okay, now I am going to draw a line joining the opposite vertices. These lines are called as diagonals. Okay, these lines are called as diagonals. That is the line joining the opposite vertices. Okay, opposite vertices ne join ചെയ്ത ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ diagonals എന്ന് പറയുന്നത്. In this figure, AC and DB are the diagonals of this quadrilateral. Understand? Okay, listen. Here, opposite sides. The opposite sides are line segment AB opposite to line segment DC. Like that, line segment AD is opposite to line segment BC. Okay, like that. Yes. Next, the diagonals are AC and DB. Okay,
Diagonals are AC and DB. Okay, here next we are adjacent sides. Adjacent sides. That is AB adjacent to AD and BC. AB, line second AB adjacent to AD and BC. Like that, BC adjacent to which all sides is AB and CD. Okay, like that these four sides are adjacent to the other sides. Okay, CD is adjacent to DA and CB. Okay, and the opposite angles that is angle A opposite to angle C and angle B opposite to angle D. Okay, like that the adjacent angles is also like that. That is adjacent angles. Adjacent angles, that is angle A adjacent to angle D and angle B and angle B adjacent to angle A and angle C. Angle C adjacent to angle B and angle D. Angle D adjacent to angle A and angle C. Okay, ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. Okay, now take your textbook. Exercise 4.5. Here, listen here. Draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. ഒരു quadrilateral വരയ്ക്കണം. PQRS ഒരു quadrilateral വരയ്ക്കണം. Draw its diagonals. Name them. എന്നിട്ട് ആ ഡയഗണലിൽ PQRS എന്നുള്ള ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ വരച്ചിട്ട് നമ്മളതിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കണം. PQRS കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ഡയഗണൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതണം. നെയിം ദം. Is this meeting point of the diagonal is in the interior or the exterior of the quadrilateral? This is homework for you. Okay, എന്നിട്ട് ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ഇൻറ്റീരിയർ ആണോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദിസ്. This is a quadrilateral. Quadrilateral എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആവണമെന്നേ ഉള്ളൂ. This is PQRS. PQR and S. We want to draw a diagonal for like this. That is PR and SQ are the diagonals of this one. ഞാൻ വരച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി PQRS ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. PQRS എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. നമുക്ക് 4 എണ്ണം ഓർഡറിലായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ വായിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, P ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ QRS ഇങ്ങനെ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ QRS ഇങ്ങനെ പോകണം. അല്ല PRQS ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. PQRS നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡയഗണൽസ് ഇൻറ്റീരിയർ ആണോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് മീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇസ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദിസ് quadrilateral. And the next question is here. Draw a rough sketch of a quadrilateral KLMN. Next quadrilateral you want to draw this. That is KLMN. State two pairs of opposite sides. രണ്ട് opposite sides ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ്? Yes, LM and KN are opposite. Like that, KL and NM are opposite. Then B, that is two pair of opposite angles. Then the opposite angles. Clearly in this figure, L and N are opposite. K and M are opposite. Two pair of adjacent sides.
രണ്ട് സൈഡ്സ് എഴുതണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് LM ആൻഡ് MN ആർ അഡ്ജസൻറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് KN ആൻഡ് KL ആർ അഡ്ജസൻറ്റ് ഹിയർ. രണ്ട് പേരെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പേര് കഴിഞ്ഞു. ഇത് രണ്ടെണ്ണം തന്നൊന്നുമല്ല. ഇതുണ്ട് KL ഈസ് അഡ്ജസൻറ്റ് ടു KN ആൻഡ് NM ഈസ് അഡ്ജസൻറ്റ് ടു KN. Okay, and two pair of adjacent angle. These two are adjacent and these two are adjacent. Like that, these two are adjacent and these two are adjacent. Okay, two pairs of adjacent angles ne varnitullu. Understand? Okay, the next one is circles. The next topic is circles. Okay, circles. What do you mean by a circle? A circle is a closed curve. അല്ലേ? ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കർവിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ സർക്കിൾ. ഓക്കെ, നൗ സം മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് സർക്കിൾസ് ആർ ദിസ് ഈസ് എ സർക്കിൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ സർക്കിളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? ദിസ് ഈസ് എ സർക്കിൾ. ഞാൻ റേഡിയസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, വെറുതെ ഒരു സർക്കിൾ അങ്ങ് വരച്ചതാണ് ഞാൻ. യെസ്, ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ജസ്റ്റ് പെന്നും കൊണ്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തേക്കാം, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ച് ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണേ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ സർക്കിൾ. This one is the center of the circle O. Okay, center of the circle O. And the line joining two points on the circle through its center. അതിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയുമായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? Yes, that is the diameter. The line joining two points on the circle passing through the center is called its diameter. Diameter means the line passing through the line joining two points on the circle passing through its center. This is diameter. And here there is another point P. The line joining the center to a point on the circle is called as its radius OP. Okay, this is radius. അതായത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ്, സർക്കിളിലുള്ളൊരു പോയിന്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് റേഡിയസ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് റേഡിയസ് ഈസ് OP ആൻഡ് ഹിയർ ദ റേഡിയസ് ഈസ് diameter is line segment AB. Here clearly center is O, radius is OP. ഇവിടെ OP മാത്രമേ ഉള്ളൂ റേഡിയസ് അല്ല. OB is also radius and OA is also another radius. Okay, now listen. The line joining two points on a circle, it is called as a chord. അല്ലേ? രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിന് നമ്മൾ കോഡെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് AB പറയുന്ന ഒരു കോഡാണ്. ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് എ കോഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് കോഡ് ഓഫ് ദിസ് സർക്കിൾ. ഓക്കെ, ഡയമീറ്റർ ഈസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് കോഡ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഏത് ലൈനാണെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ സർക്കിളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് ലൈനാണെങ്കിലും അതെല്ലാം കോഡ്സ് ആണ്. ഒരു സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോങ്സ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ MN is the chord here, AB is the diameter here, OP is the radius here. Yes. Next one is circumference. What do you mean by circumference? Yes, the
boundary. The length of the boundary of the circle is called as the circumference. Okay, the length of the boundary of the circle. ഇതിൻ്റെ സർക്കിൾ, ഇതിൻ്റെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ലെങ്തിനെയാണ്, ബൗണ്ടറിയുടെ ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ സർക്കംഫറൻസ്. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെഗ്മെന്റ്. Segment means a chord along with a arc. Arc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Arc എന്ന് പറയുന്നത്, listen. This is arc xy. കണ്ടോ? This is arc xy. That is the part of this boundary. This is arc. Like that, mn is a arc here. കണ്ടോ? mn എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആർക്കാണ്. A chord along with this arc mn is called as the segment. ഇത്രയും ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ segment എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, this is segment and this is sector, that is 2 radius and along with this arc. This is known as the sector. ഇതിനെ sector എന്ന് പറയും, നമ്മൾ ഇതിനെ segment എന്ന് പറയും. Okay, the sector means a pair of radii. Then the pair of radii, രണ്ട് radius, singular ആണ് radius, plural ആണ് radii. Okay, and an arc enclosed by this 2 radii are called as, this is sector. എന്താ പറയുന്നത്? This is sector. Okay, and these are the main things about this circles. ആൻഡ് ഇതിന് നമ്മൾ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഹാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേലോട്ടുള്ളത് ഒരു സെമി സർക്കിൾ, താഴോട്ടുള്ളത് അതർ സെമി സർക്കിൾ. ലിസൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സസൈസ് 4.6. From the figure identify. Here is the figure. This is the figure. Identify the center of the circle. 3 radii. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുമതല്ല. Okay, a diameter. Here is the diameter AC. A chord, ED is the chord. 2 points in the interior. അകത്തുള്ള 2 points. Here it is O and F. And the point in the exterior, it is E, പിന്നെ a sector, a segment, etc. Second one, is every diameter of a circle also a chord? എല്ലാ ഡയമീറ്റർ ഒരു കോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണോ? യെസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. 2 പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ കോഡെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡയമീറ്റേഴ്സും ഒരു കോഡല്ലേ? യെസ്, ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് എ കോഡ്. ഈസ് എവറി കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഓൾസോ എ ഡയമീറ്റർ? എല്ലാ കോഡും ഡയമീറ്റർ ആണോ? അല്ല, എല്ലാ കോഡും ഡയമീറ്റർ അല്ല അല്ലേ? സെൻട്രിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ്സിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുള്ളൂ. ഇതൊരു കോഡാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഡയമീറ്റർ അല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ഡ്രോ എനി സർക്കിൾ ആൻഡ് മാർക്ക്. ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഏതാണ്? ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ, എ റേഡിയസ്, എ ഡയമീറ്റർ, എ സെക്ടർ, എ സെഗ്മെൻറ്റ്, എ പോയിന്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റീരിയർ, എ പോയിന്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആൻഡ് ആർക്ക്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് വരച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഹോംവർക്ക്. ആൻഡ് സേ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്. 2 diameters of a circle will necessarily intersect. 2 ഡയമീറ്റർ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഡയമീറ്ററാണ്. ഞാൻ വേറൊരു ഡയമീറ്റർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഡയമീറ്ററോട് കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ്. കണ്ടോ? എങ്ങനെ വരച്ചാലും ഡയമീറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എവിടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലാണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റീരിയർ. സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ. ഓക്കെ, നൗ our portion is completed here. That is, the chapter 4 is completed here. Okay, if there is any doubt in this chapter, please call me and try to study it. Okay, thank you.